A very warm good evening to the invited guests on and off the dais. Sri V. Shivankuti is on his way to the program, and as soon as he joined the program, we can start. A blissful good evening to all. Distinguished panel of guests, most prized award winners, worthy members of Kites Foundation, and dearest audience. A hearty welcome to the celebration of 2 years of Kites and Kalam Award distribution. The ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, above the earth, and under the earth, said Dr. APJ Abdul Kalam. As you all know, October 15th marked as the birthday of Dr. Awul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam, also celebrated as World Students' Day. The missile man of India, Dr. Kalam, lived as an example of hard work, resilience, and positive attitude, our most beloved president, an inspiration and motivation to the youth. He said, "My message, especially to young people, is to have courage to think differently, courage to invent, to travel the unexplored path, courage to discover the impossible, and to conquer the problems and succeed. These are great qualities that they must work towards. This is my message to the young people." And yes, we here at Kites Foundation, inspired from the legacy of Dr. Kalam, founded the organization to incubate and celebrate transformative individual ideas through collective efforts to bring leaders of tomorrow capable of responding to the new challenges and thereby channelize the power of productive youth engagements. Kites, kindling insights, transforming and empowering society. Founded on October 15th, 2019, commemorating Dr. Kalam's birth anniversary.
Kites Foundation to the sky and beyond. And this year, on the 90th birth anniversary of Dr. Kalam, 2021, October 15th, that is today, celebrating the second anniversary of Kites Foundation, we launched Kalam Awards 2021 to acknowledge and appreciate the journey of young individuals and communities who have volunteered and contributed positively to bring about a constructive change in our society and led a step forward to ensure a better state of living from the developmental aspect. In a world that seeks change, we are here to create change makers. And today, we will be announcing the awards of the year 2021 Kalam Awards in 3 categories. Dr. APJ Abdul Kalam Social Volunteer Award, Dr. APJ Abdul Kalam Community Excellence Award, and Dr. APJ Abdul Kalam Social Impact Award. And that's it. Without taking much of your time, moving on to the official function. First of all, with immense pleasure, I would like to welcome Mr. Ajmal Chakrapadam, CEO and founder, Kites Foundation, for the welcome address. Welcome, Ajmal. Firstly, please excuse myself as I use both Malayalam and English to transcend the language barrier. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി സാർ, നമ്മുടെ ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു സാർ, കലാം അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വി കെ പ്രശാന്ത് MLA, ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, കലാം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന മുൻ ISRO ചെയർമാൻ ജി മാധവൻ നായർ സാർ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥി ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ഡോക്ടർ അക്കായി പത്മശാലി മാം, കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൈറ്റ്സ് ക്യാമ്പസ് അംബാസഡർ പ്രോഗ്രാമിൻ ലോഞ്ചിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് സിറാജ്, മറ്റ് വേദിയിലുള്ള കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ക്ലെയർസി ജോൺ, സിറിൽ, അക്ഷയ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം സാറിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ്. രാജ്യത്തെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച, രാജ്യത്തെ യുവത്വത്തെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച, സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജന്മദിനത്തിനാണ് 2019 കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 2 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി യുവാക്കളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വികസനം, യൂത്ത് ലീഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ആശയത്തിൽ വിവിധ സെക്ടറുകളിലായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. 2ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു രാജ്യത്തെ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ NGOകളെയും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ, യുവ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയും യുവാക്കളാൽ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് കലാം അവാർഡ്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു അവാർഡ്സ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഒരു അവാർഡിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇന്നീ ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും. ആദ്യമായി ഞാൻ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ക്ലെയർസി ജോണാണ്. ക്ലെയർസി ജോണിനെ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ 2nd ആനിവേഴ്സറി ആൻഡ് കലാം അവാർഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഈ ഒരു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥി ആയി പങ്കെടുക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൻ്റണി രാജു സാറാണ്. അദ്ദേഹം ഓൺലൈനായി നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ പ്രശാന്ത് സാർ, അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ എത്തിയിട്ടില്ല. അവരുടെ അഭാവത്തിൽ അവരെയും ഈ ഒരു യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അബ്ദുൽ കലാം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം, അദ്ദേഹം ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി, we are honored to have the guest of the evening, Dr. Akai Patmashali ma'am, the one always stood there for the sexual minorities. She is a social and political activist too.
വെൽക്കം മാം ഫോർ ഇവൻ. നമ്മുടെ കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ക്യാമ്പസ് അംബാസഡർ പ്രോഗ്രാം കലാം സാറിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസുകളിലെ യുവാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരെ ഒരു യൂത്ത് ലീഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊരാശയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നാളത്തെ മാതൃകാ പൗരന്മാരായി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ക്യാമ്പസുകളിൽ കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കൈറ്റ്സ് ക്യാമ്പസ് അംബാസഡർ പ്രോഗ്രാം. ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം. ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ചിങ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ കലാം സാറിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അംവജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, അതിലുപരി കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു മെൻറ്റർ കൂടിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പിന്തുണകളും നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സിറാജ്, അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ സിറിൽ സിറിയക്, അക്ഷയ രാജേഷ്, എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ്, ഐ വെൽക്കം ഓൾ ദി കലാം അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ് ടു ദിസ് സെറിമണി. അതുപോലെ തന്നെ കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ്, മറ്റും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ക്ലെയർ സി ജോൺ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. Honorable Minister for Education, Shri V. Shivangutti sir. Honorable Minister for Road Transport and Motor Vehicles, Anthony Raju sir. Honorable MLA V.K. Prashant sir. Honorable Mayor Arya Rajendran ma'am in her absence. And our guest of honor, Dr. Akai Padmashali ma'am. And Siraj sir. And our esteemed award winners of the day today. And all the dignitaries on and off the dais. My dear friends from Kites. And representatives of all other organizations who are here for this evening. A very good evening, first of all. 2 years ago, on the same day maybe, Kites was just born. But today on the same day, the whole team of Kites Foundation is very proud, is extremely proud to stand on this platform with a whole lot of achievements to proudly present before you. On this finest occasion, I would like to express my heartfelt gratitude to all the ones who have supported and contributed to the growth and development of this organization. This day is an extremely important milestone as far as the organization is concerned. I sincerely welcome you all to this reality of ours, Kalam Awards 2021. This is a proud moment, and it is a humble opportunity to recognize and felicitate all the great, young, vibrant, and exuberant resources of this country today on this fine platform. And in this very segment of Kalam Awards. So first of all, congratulations to all the winners who are here. They are just wonderful personalities, and I'm sure that with a very little margin, there have been so many entries for the award, and they are equally deserving for this award. I must also extend my heartfelt congratulations to all others who are not able to be here on this occasion, but who fought to bring a change, a positive change in the society. Excellence is a continuous process and not an accident, said our former president, Dr. Kalam. And as a tribute to our former president, the visionary that molded the youth in India, Dr. APJ Abdul Kalam, this award was instituted. And I hope this will inspire more and more youngsters to take up affirmative action that can bring about a positive change in the society. And we at Kites Foundation also is striving to build a better future, and through the idea of youth-led development, by bringing about a convergence of all the youth-led initiatives in the country. And I'm very proud, and this will be a great learning opportunity to see your achievements today, the winners' achievements today. And that's all. Congratulations once again. And ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി സാറിനെ ഈ ഒരു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം സർ. താങ്ക് യു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
കൈറ്റ്സ് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നന്നായി തന്നെ യുവാക്കളുടെ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടിയും ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യക്കാരെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊതുവിൽ പറയുന്ന ഉത്തരവുണ്ട്, ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം എന്നതാണ്. ഒരു സ്വപ്നം കാണുക, അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, ഇതായിരുന്നു അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ രീതി. രാമേശ്വരം കടൽ തീരത്ത് അവിടെയെല്ലാം ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിച്ച് അമ്പരക്കുന്ന ഒരു ബാല്യമായിരുന്നു ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റേത്. പറക്കാനുള്ള മോഹം അന്ന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞു കലാമിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആകാശമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിരെന്ന് പറയുന്നത്. രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയും തൻ്റെ അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള സുഹൃത്ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിലെ മതേതരത്വവാദിയെ വളർത്തി. പത്രം വിറ്റ് നടന്ന പ്രഭാതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സാധാരണക്കാരുമായി അടുപ്പിച്ചു. സതീഷ് ധവാനിൽ നിന്നും വിക്രം സാരാഭായിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൗതുകം ഉൾക്കൊണ്ടു. അഗ്നിച്ചിറവുകൾ എന്നാണ് ഡോക്ടർ കലാമിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര്. ഈ പുസ്തകം നിരവധി പേർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർക്ക്, നിരാശയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നെഴുന്നേൽക്കുവാനുള്ള ഊർജമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ 90ാം ജന്മദിനമാണ്. ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം കൂടിയാണ്. മരിക്കുന്നതുവരെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്നത് ഈ ദിനത്തിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ 2ാം വാർഷിക ആഘോഷമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഒപ്പം കലാം അവാർഡ് വിതരണവും നടക്കുന്നു. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ സമൂഹത്തിൽ നിലനിർത്താൻ ഇത്തരം പരിപാടികൾ ഉപകരിക്കും. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം NGOs പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു NGOസിൻ്റെ കൃത്യമായൊരു കണക്ക് നമ്മളെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ എല്ലാ നിലയിലും ശേഖരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണല്ലോ. എല്ലാറ്റിനും ഡാറ്റയാണ്. എന്നാൽ ആരും തന്നെ പുറത്ത് പറയാത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം വെച്ചാൽ NGO, എത്ര NGO ഉണ്ട്, എത്ര NGO സംഘടനകൾ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ നടത്താൻ തയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന സംഘടനയാണ്. അവരൊന്നും പലരും ഇതുപോലെ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നവരല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്റ്റുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ മേയറായിരുന്നപ്പോഴും 5 വർഷക്കാലം ഇരുന്ന അവസരത്തിലും പ്രശാന്ത് മേയറായിരുന്നു. എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമാണ്. അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോജക്റ്റ് എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നത് ഗാർബേജ് ഡിസ്പോസലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസാണ്. ചവറിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം, ചവറിൽ നിന്ന് പെലറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം, ചവറിൽ നിന്ന് വളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ വിളപ്പശാല സ്ഥാപിച്ചത് ചവറിൽ നിന്ന് വളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫാക്ടറിയാണ്. അത് 15 വർഷക്കാലം നടത്തി. വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അത് പൂട്ടേണ്ട, അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളാണ്, പൂട്ടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഇപ്പം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് NGOസിൻ്റെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ വേണം. NGOസിന് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ വേണം. നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതെല്ലാം NGOs എവിടെ നിന്നെല്ലാം കാശ് കിട്ടുന്നു, എവിടെയെല്ലാം അവർ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രോജക്റ്റിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം വരുത്തി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് കാശ് വാങ്ങി NGO പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ചില കള്ള നാണയങ്ങളും NGO രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ. കൈറ്റ്സിനെ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ്. വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ യോഗ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ.
നിങ്ങളുടെ യോഗമാണെങ്കിലും പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതാണല്ലോ രീതി. കൈറ്റ്സിനെ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനം മറ്റൊരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വിവരം തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പോലും നിങ്ങളുടെ പരിപാടി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ NGOs പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പട്ടികവർഗ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, മത്സ്യമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, സെക്സ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ചില വളരെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലുള്ള സമൂഹത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ചില ഏജൻസികളുടെ ഫണ്ടിങ്ങും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ പ്രവർത്തനമെല്ലാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ആ പ്രവർത്തനം എത്രമാത്രം നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി ഏതൊരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ വിഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ലയോ, ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് ശരിയാണോ, ശരിയായ രീതിയിലല്ലേ. ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു സംഘടനയിൽ നിന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളോടൊരു അഭ്യർത്ഥന. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണല്ലോ. ഈ ഏതിനും ടോളും ഏതിനും പ്രശ്നവും ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കാണല്ലോ. എന്ത് തിരിഞ്ഞാലും പിരിഞ്ഞാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇതും ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ടോൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഇറക്കി അത് ആശ്വസിച്ച് ആത്മസംതൃപ്തി അടയുന്നവരങ്ങനെ അടഞ്ഞോട്ടെ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നമ്മളെ പേരെങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പുണ്യം കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ പുണ്യം അവർ നേടിക്കോട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. നമ്മൾ അത്യന്താധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് എടുത്തോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ സാറിനെ കൂട്ടി നീട്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല. ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. അത്യന്താധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ജീവിതത്തിന് നാനാ തുറകളിലും പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നമുക്കതിന് മാറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആരെയും എന്തും പറയാം എന്നുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുകയും അയാളെ മാത്രമല്ല അയാളെ കുടുംബത്തെ ആക്ഷേപിക്കുക, സമൂഹത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുക, അവരുടെ കുടുംബത്തെ അപമാനിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഒരു ജീവിത രീതിയായി ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അവലംബിച്ചു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കൈറ്റ്സിനെ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതിനൊക്കെ തന്നെ എതിരെ ശബ്ദമുയർത്തേണ്ട കാലഘട്ടമുണ്ട്. ഞാൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം 1.25 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് A+ കിട്ടി. ഇപ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷ നടത്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. ഫോക്കസ് ഏരിയ നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചു. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പരീക്ഷ നടത്തിയ ഏക സംസ്ഥാനം കേരളം മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയ ഏക സംസ്ഥാനം കേരളം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ കൊടുത്തു. ആ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം നന്നായി പഠിച്ച കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതി. പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ അവൻ ശരിയായ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ ശരിയായ മാർക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ 1.25 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് A+ ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി? 45,000 പേര് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടി. വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു വിമർശനം, ഒരു കമൻറ്റ്, ഒരു ട്രോളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രോളർമാരും ട്രോളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ അഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് വി ശിവൻകുട്ടി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്കും A+ കൊടുത്തു. നമ്മുടെ മക്കൾ രാത്രിയും പകലും ഇരുന്ന് പഠിച്ച് A+ കിട്ടിയതാണ്. ഈ ട്രോളറയ്ക്കുവിൻ്റെ മോനെ ആണെങ്കിൽ അവ ഇങ്ങനെ ഇടൂ. ഞാൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് 40-40 വർഷക്കാലം നിന്ന് എല്ലാ അടിത്തടവുകളെയും പിന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടോ എഴുതിക്കോ, നമുക്ക് അത് പ്രശ്നമല്ല, അല്ല ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞോളാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ച് പാസ്സായി A+ കിട്ടിയവരെ നിരാശപ്പെടുത്തി അവരെ മാനസികമായി തകർക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ പാടില്ല.
രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം എന്നെ വ്യക്തിപരമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എറണാകുളത്ത് വലിയൊരു തട്ടിപ്പ് കേസ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. നമ്മുടെ പുരാവസ്തുവും പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പുരാവസ്തു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തട്ടിപ്പാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ബൈജു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ വീട്ടിലൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അയാളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് നിന്നൊരു ഫോട്ടോ അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ തട്ടിപ്പാറ് വന്നതിന് ശേഷം ബൈജുവിൻ്റെ തല വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ഈ തട്ടിപ്പാറിൻ്റെ തലയും ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന പടവും നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പോലീസ്, ഞാൻ പരാതിപ്പെട്ടു, ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതെല്ലാം ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അല്ലയോ? ഇത് വിശ്വസിക്കാത്തൊരു ഈ ലോകം മുഴുവൻ പോകുകയല്ലേ. ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇത് എവിടെയൊക്കെ ഇതുണ്ടോ അത് അവിടെയെല്ലാം പോവുകയല്ലേ. നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ചെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? കുറേ പേരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ച് കാണും, ഇയാളുമായിട്ട് വലിയ സുഹൃത്താണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കാണും. എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. എനിക്കിത് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ പുതിയ പാഠപുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. പുതിയ പാഠപുസ്തകം 2013 പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ പുനർഘടന നടന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം പുതിയ പാഠപുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കമ്മിറ്റി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയും മറ്റുമൊക്കെ അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അതിൽ കുറേ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പറയുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാരമ്പര്യ പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ രീതി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ തന്നെ വേണം ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ. വലിപ്പത്തിലല്ല, ഉള്ളടക്കത്തിലാണ് പ്രാധാന്യം എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ പറ്റിയും കൂടി ഉള്ള ഒരു അറിവാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു പുസ്തകപ്പുഴു മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൃഷി, സ്ത്രീധനം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്കൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന, മതേതരത്വം, ഈ ആദിവാസി സമൂഹം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ കൃഷി, എൻവയോൺമെൻറ്റ്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തോ സംസ്ഥാനത്തോ ഏതെങ്കിലും 2 or 3 സ്കൂള് നിങ്ങൾ ദത്തെടുക്കണം. ദത്തെടുത്ത ശേഷം, ദത്തെടുത്ത ഐ മീൻ നിങ്ങൾ ആ സ്കൂളിൻ്റെ കുറേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം. അത് ഈ കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളോ അതുപോലുള്ള പേരുകേട്ട സ്കൂളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂള്, പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം അവിടെ കരിയർ ഗൈഡൻസ്, അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം, എങ്ങനെ പഠനം നടത്തണം, ടീച്ചർമാരെങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം. ടീച്ചർമാർക്ക് ഒരു പുനർവിദ്യാഭ്യാസം നടത്തേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. പഴയതുപോലെയല്ലോ, അത്യന്താധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനത്തിലും കൈവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് കുട്ടികളും കുറച്ചുകൂടെ വിജ്ഞാനം ഉള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ തരാം. നിങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള രേഖകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. നമുക്ക് ഒരു 1-2-3 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റണം, ഇന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണല്ലോ ഭാവി, അതാണല്ലോ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം വരുമ്പോഴെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, യുവാക്കളാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കോളേജുകളിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയില്ല. ഇനി അത്ര എളുപ്പമില്ല. സ്കൂളുകളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ഇത് എൻ്റെ തരണം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം അണ്ണാങ്കുഞ്ഞും തന്നാലായത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for the inaugural address. Advocate V.K. Prashant, MLA of Vattiyoorkavu constituency, a lawyer by profession and also a social activist. In 2015, he became the youngest mayor of Kerala's largest municipal corporation, Thiruvananthapuram, and popularly known as Mayor Bro.
So happy and honored to have his presence over here. I welcome him to address the gathering. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ അധ്യക്ഷ ക്ലെയർ സി ജോൺ, ശ്രീ അജ്മൽ ചക്രപാതം, ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടകൻ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി അവർകൾ, വേദിയിലുള്ള ഡോക്ടർ അക്കായി പത്മശാലി, ശ്രീ മുഹമ്മദ് സിറാജ്, സിറിൽ സിറിയക്ക്, ശ്രീ അക്ഷയ രാജേഷ്, മറ്റ് കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ അംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിലാണ് കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. മഹാനായിട്ടുള്ള APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയോടനുബന്ധിച്ച് ഇത്തരമൊരു അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 9ഓളം പേർക്കാണ് ഇന്നിവിടെ അവാർഡ് നൽകുന്നത്. അവാർഡിന് അർഹരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാതൃകാപരമായി വരേണ്ടതാണ്. ഭാവിയിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഇപ്പോഴേ ഒരു പരിശീലന കളരിയായി കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. നഗരത്തിൻ്റെ മേയറായി ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു വലിയ സേവന പ്രാപ്തിയെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, അല്ലേ? കേരളവും ലോകവും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ്. അത്തരത്തിൽ മാതൃകാപരമായി ഉയർന്നു വരാൻ കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷനിലെ ഓരോ പ്രവർത്തകർക്കും ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കും ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവാർഡ് കൂടി കൊടുത്തിട്ട് വേണം മന്ത്രിക്ക് മടങ്ങാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി കലാം അവാർഡ്സ് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമാണ്. അതിനായി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അവർകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Okay. First of all, Community Excellence Award being presented to the communities for their activities, organizations mainly. So first of all, I would like to announce Talent Quest India. Please onto the stage. Representatives from Talent Quest India. For community excellence, we have Talent Quest India. I welcome the representative onto the dais. Give a big round of applause for Talent Quest for India. Talent Quest. Next one, Disha. I welcome the representative from Disha to receive the award. So, third one in the Community Excellence Award is absent today. They are Uravugal. Okay. Now moving on to Social Volunteer Awards. Anju Verma. I would like to invite onto the stage Ms. Anju Verma. Yes, sir. Now, Sia Godiga and Malhar Kalambe, again for Social Volunteer Awards, but they are not present today. So, moving on to Social Impact Award, Babar Ali. Mr. Babar Ali, please onto the stage. On behalf of Babar Ali, his friend is receiving the award. Now, Mahesh Foundation.
I would like to invite onto the stage representatives from Mahesh Foundation. Now, E-Vidya Logha. Please, E-Vidya Logha. So, congratulations to all the award winners. ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ, ഇവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖല ഏതാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനു ശേഷം അറിയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇന്ന് നമ്മളെ ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, യുവജനങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ഈ ഒരു അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രിക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി. കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സ് ചേർന്ന് എഴുതിയ 2 പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി കെ പ്രശാന്ത് സാർ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ക്യുത്താബ് എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ക്വിസ് ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലെവി വേഗസ് പുറത്തിറക്കിയ 9 Tales ആൻഡ് അതർ ടൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 പുസ്തകങ്ങൾ. Now, may I welcome Dr. Kai Padmashali, sexual minorities and socio-political activist and founder of One Day Day, to address the gathering. Welcome, ma'am. COVID protocol. The scientist, the former president of India, and who was also the boss to my father when my father was working with Ministry of Defense, Aeronautical Development Establishment, Dr. APJ Abdul Kalam was the boss to my father. I think though he was part of the largest democracies upholding the constitutional office, I want to read this before I speak. The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens means justice, social, economical, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. I think reading this preamble makes us much more responsible in this world, in this largest democracy,
When I say this, yes, we are responsible citizens to nurture our society, to nurture our human beings of the nation. We know India is a country which comes from such amount of plurality, irrelevant of our caste, class, creed, region, religion, language, food, and many other aspects of it. I think India is an utmost country in the globe or in the universe that we practice secularism and socialism. And we know what is happening nowadays in the context of intolerance, shrinking spaces of the voices of the most marginalized and vulnerable communities. I would also want to say that we as youth, we as non government organizations are playing a vital role and a bridge between the common people and the government. Without NGOs, government cannot function. Without NGOs, common people are facing so much of difficulty to communicate and to coordinate what exactly the social entitlements which have been promised them in the assembly or in the parliament. So the NGOs, I think the recent past, just 2 3 years ago, the government of India, the central government of India, has cancelled 14,000 FCRA licenses, has cancelled more than 20,000 non-government organizations licenses. And the question is why? I think the country needs an amount of trust. The country needs an amount of enthusiasm to be and talk about the economic status, the social status, the cultural status has to be upheld. I think that's why I read the constitution. With this, the Kites Foundation shall going to play a vital role in nurturing a bridge between the common people and to the government, and also having a coalition of its kind to bring across NGOs, especially the youth context of work in that context. As a jury member, part of the jury, I think one of my organizers who asked me to be part of jury, and I am here not as a person to judge people's work. As a jury, I do not want to judge people's work. I know it is so difficult in its current situation to bring up the issues of the most marginalized and to through our NGOization, then bring it to like such forums. I think we are not here to judge people's work. We are not here to judge people's attitude. We are not here to judge people's capacity and skills. I think India is a country, if you go back to the last 70 years and current status, India is becoming such backward in its kind. I think this is an appropriate time that all of us need to be enthusiasm to take up this issue at the larger level to speak about the politics of social justice, social inclusivity. With this, judge not support gender identity, judge not support sexual diversity. Thank you, Kites Foundation, for having me here. Now, may I have the pleasure to welcome Mohammed Siraj, Executive Director, Amwaj Group, to launch Kites Campus Ambassador Program. Welcome, sir. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ, സംസാരിക്കാനാ മാത്രമേ അറിയൂ. ഓക്കെ. Technical team ready with the video? So I would like to take the pleasure of launching Kites Foundation new initiative program. It's called the Campus Ambassador Program, and I really wish them all the best for this new endeavor. So I just now announce launching of this particular program with your presence and blessings. Thank you, sir. Thank you. Now, let's spare our time to hear what our award winners have to say, their experiences and opinions. First,
Kalam Awards 2021. First category, Community Excellence Award. Award for the best NGO or community. We had 3 award winners. First, Talent Quest for India. Talent Quest for India Trust is a team of enthusiastic youth volunteers with a vision of creating socially responsible leaders in every locality. TQI has transformed from an idea of student involvement in social activities in the neighborhood to a volunteering movement in about 30 districts across India. They have engaged over 6,500 plus youth volunteers to deliver holistic development programs to 30,000 plus children across 190 plus government schools and to conduct social awareness program reaching many people. What started as a group of friends in 2010 in the 11th grade grown into a decade-long journey of volunteering movement where no one is a full-timer. I welcome the representatives to address the gathering. My area. I just asked, what's your dream? What do you want to become? After finishing the session, children came running towards me, Ramanna, your autograph. I remember Abdul Kalam's quotes. He said that when your signature became autograph, you did something. But I didn't do anything. I understood the power of listening there too. Listening to their ideas, listening to those kids was something which is really in this 21st century. Then what actually became a platform was, why can't we connect the local college students to the local school students where they became a peer, a mentor for them. That's all it started in 2010 as a concept. 2014, we connected all our friends of friends of friends.
So, thank you. So that was a quick video of how we started, as a group of friends. So, it's very emotional moment for me today because Abdul Kalam is my inspiration. So it was in my sixth standard where my father there was a speech competition announced in my school. I'm from a very small town in Tamil Nadu. My name is Ramasubramaniam. I'm the founder and chief listening officer of Talent Quest for India. So in sixth standard, when the speech competition was announced, the topic given was Non Virumbum Nava Bharadam, which means that my desire for a new India. So that's where I thought the first time my parents motivated to participate in that competition. My father brought the book of India 2020. So that was the first ever book. This just inspired me. That Vision 2020, that book, I prepared the speech and then went on to spoke, and then that instilled a sense of patriotism in me, and then still continues. I always had that, a regret of not meeting Dr. APJ Abdul Kalam sir, because I've written 2 mails to him. He replied to that, but didn't get a chance, an opportunity. And this award, I think so, it's an opportunity for me to meet him. So that's what I said on 15th October. Getting in Kalam Award for all our volunteers. Group for the youth, what he has said of Vision 2020 and seeing Kites Foundation here with all youth here, he's still living with us here, right in the room. So, whenever, I see youth taking up that responsibility. So, the TQI was started, as I said, so the friends, that India, we need to do something back to the country. That's where, it's all started in my school days. Friends were the major support. And I'm so happy that, Kites Foundation was listening to the founders. It's all again a friends group coming together and starting it. So it is all my friends used to sit in a circle, and they used to ask me, Ram, say me, what's your dream? What's your dream for the country? Let's do something for that. My first email ID was created by my friend. I don't have a computer. So greatindia_2025 ram@yahoo.co.in. So the friends were the major support, and then it all started. Came to Chennai from a rural area. One major incident which actually gave a different perspective for me to do something for this country. One of my friend there is a coding competition. One of my friend usually codes really well. During that project tenure, he used to call me and said that if he gets a good code, he said, Macha, I got it, I'm so happy. Whenever he feels low, he calls and said, I'm low. So that was happening for 1.5 months. And his team actually won the project, and we are all so happy. After the 12th public exam, he introduced me to his mother. He said, Mom, this is Ram, and who was and who will be responsible for my victory in life. That statement actually made me to introspect a lot. What actually I did to him? I was not part of his team. I was not part of his class. What actually made me to give that a bigger statement? What I understood there was what I did was non-judgmentally listen to him. A gentle tap on the shoulder whenever needed. So with that thought, my mom was a government school teacher in a village. So I went to that classroom, what I told in that video. I just went, ask each of their dream. And when I was going out, the children were coming, Ramanna, your autograph. There also, I didn't do anything. What I did was just listen to them. So that's where I understood, what currently need in this country. Where there are a lot of ideas, there are a lot of things here to listen and a gentle tap on the shoulder. So with those 2 core values, non-judgmental listening and appreciation, is what we started Talent Quest for India, where we connected local college students as Annas and Akkas to the local government school students. And we have been doing many programs. As I said, no one is a full-timer. It's all college students, friends of friends, connecting and conducting. Very decentralized model. One of the inspiration that I take from Kerala is their panchayat, how they run it, how very decentralized way of running it. So that is something I always stay back at a structure, inspiration for me to run TQI. So each of the district, there is a district person to take care, and then the next generation comes in and then they take care. It's all purely a voluntary base, and even funding those volunteers, from college, they go to corporate and start working from their monthly salary in only TQI is running. So it's a family. And in each of the district, the volunteers' family are also now started volunteering. And all our meetings happen in the terrace of the building of volunteers' home. That is an amount of community involvement that we are bringing in. And this award is dedicated, I would say, to each and every parent. Like my parent, I'm a single child, and they always motivate me to dream big, and always there, even though I'm running this, I'll be keep traveling. So this award is dedicated to each and every parent
who is supporting a child's dream. And to friends, this is for friendship, because TQI is all about friends. And this is for each and every friend who support his friend to pursue his dream. So thank you so much. Jai Hind. Thank you so much, TQI team, for the wise and wonderful words and the stories that you've shared with us. Moving on. For the Community Excellence Award, next we have Disha. Disha. Disha is a voluntary human rights defending organization of public-spirited youngsters of Kerala. The organization, founded by Dinu Vail, has been defending the rights of the marginalized for the past 7 years. The various wings of the same are the legal cell, providing pro bono legal aid and initiating PILs on issues of larger social concerns. The next wing, Dost, the crisis management wing of Disha, helps the needy from the marginalized communities to tide over their difficult periods by bringing the same in front of bureaucratic and legislative authorities. The third wing, Oppam, to achieve the goal of ensuring quality education for the non-privileged and marginalized, Oppam, the education support wing of Disha, advances the right to education through grant making and advocacy. The fourth wing, academic and research wing, focuses on enriching academic disclosures on and of the marginalized communities. Next wing, Life Drops, the blood donation coordination and emergency response wing of Disha, also advocates for the access to healthcare for the marginalized communities. The final wing, the cultural wing of Disha, functions rooted in the idea of artivism, art for activism, with the motto, art for activism, art for solace. Onto the screen on a small video about the same. Is a voluntary human rights defending organization of public-spirited youngsters of Kerala, registered under the Societies Registration Act of 1860. The organization has been defending the rights of the marginalized and conscientizing youth for defending human rights for the past 7 years. Disha has been serving as the voice of the unheard through its 6 wings. Dost, the crisis management wing of Disha, helps the needy from the marginalized to tide over a difficult period. Dost acts as a support hub for persons in social or personal crisis, and it helps in bridging the gap between bureaucracy and the citizens. Oppam, the education support wing of Disha, advances the right to education through grant making and advocacy, providing financial assistance and membership to the selected students, distributing necessary educational aids, career guidance to the needy, donating books and developing libraries in the rural areas, organizing skill development and other training programs are some of the major activities done by the wing. The legal cell of Disha envisages a justice delivery system that is accessible to the marginalized. The wing provides free legal aid to individuals or groups belonging to the marginalized communities, providing pro bono legal services to the marginalized people and making justice accessible to them, undertaking public interest litigations, career guidance to the needy, conducting legal literacy programs are some of the major activities done by the wing. The academic and research wing of Disha focuses on enriching academic discourses on and of the marginalized community. It aims to bring the problems of the downtrodden to the forefront of academic discussions, engaging in marginalized academic discourses, providing proper guidance to the underprivileged on research and education, bringing the marginalized discourse to the mainstream, conducting certificate courses, workshops and seminars, conducting minor researches on social issues, contributing towards policy making through research, providing internship opportunities to students of higher education are some of the remarkable works performed by the wing. Life Drops is the blood donation coordination and emergency response wing of Disha, coordinating blood donations across the state, maintaining and updating blood donors directory, spreading awareness on blood donation, providing voluntary services during disasters, ensuring access to health care for the marginalized communities, collaborating with Solace and other palliative organizations to ensure
access to health care for the marginalized communities are some of the major activities done by the wing. The cultural wing of Disha functions rooted in the idea of art for activism. The wing uses art as a tool to voice against injustice and oppression, promoting awareness about resisting oppression through art, promoting the artistic talents of the marginalized, encouraging the cultural talents of the volunteers, organizing camps for the marginalized students are the major activities done by the wing. Disha has received various awards for the works it has done to the society. Viscom Sahas Youth Award 2020, KV Anup Smaraga Puraskaram 2017, Karma Award are some of the awards and recognitions Disha received. Sri Anthony Raju, Minister for Road Transport, Motor Vehicles and Water Transport, Government of Kerala, was our chief guest, but due to some unforeseen circumstances, he couldn't join with us. And in his absence, here with us in person, he shared with us his video. And let's listen to his words onto the screen. Kalam Awards സംബന്ധിക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള ആദരണീയനായ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി, പ്രിയങ്കരിയ തിരുവനന്തപുരം മേയർ കുമാരി ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ VK പ്രശാന്ത്, ബഹുമാനായ ഡോക്ടർ അക്കായ്, പ്രിയമുള്ള ഈ കൈറ്റ്സിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകരെ, അതിൻ്റെ പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ അജ്മൽ, ശ്രീമതി ക്ലെയർ, പ്രിയമുള്ള കൈറ്റ്സിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകരെ, അതിനുവേണ്ടി അശ്രാന്തം പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിനിധിയോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള യുവതി യുവാക്കളെ, എന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവർ, കൈറ്റ്സിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കലാം അവാർഡ് 2021 ആദ്യത്തെ വർഷമാണ് കൈറ്റ്സ് ഇത്തരമൊരു അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷക്കാലമായി കേരളത്തിനകത്തും കേരളത്തിന് പുറത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നൂതനമായ ആശയങ്ങളോടുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ നടത്തി സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈറ്റ്സിൻ്റെ ഈ സംരംഭത്തെ ഞാൻ അതിയായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നിരവധിയായ പദ്ധതികൾ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കുകയും അത് യുവാക്കളെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായി മാറ്റാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും അതുവഴി സമൂഹത്തിലൊരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ യുവാക്കളുടെ ശക്തി, അവരുടെ ശേഷി, അവരുടെ ചിന്തകൾ നല്ല മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് കൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് 5000-ൽ പരം യുവാക്കൾ ഈ സംരംഭത്തിൽ അണിചേരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനോട് ആകൃഷ്ടരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഈ സംഘടനയുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിരവധിയായ പദ്ധതികളാണ് കൈറ്റ്സിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിവിൽ സർവീസിനായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കളെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന സുമേധാ പരിപാടി അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളുമായി കൈകോർക്കുവാൻ കൂടി കൈറ്റ്സ് തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. അടുക്കള കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുവാൻ, വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ പുനർജനി പദ്ധതിയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈ സാന്റ എന്നുള്ള ഒരു തലക്കെട്ടിൽ അംഗവൈകല്യം ഉള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങാകാനുള്ള പരിശ്രമവും തീർച്ചയായിട്ടും മാതൃകയാണ്. കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമുകളും അതുപോലെ തന്നെ രക്തദാന പരിപാടികളും ഒക്കെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്കും മാതൃകാപരമായ പരിപാടികളാണ്. വെർച്വൽ കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റ് പോലും നടത്തിക്കൊണ്ട് രാങ് എന്ന പരിപാടി അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും
ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവയുടെ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധയോടെ കരുതലോടുകൂടി ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും സ്പർശിച്ച ഒരു പ്രധാന സംഗതി. സമ്മർ സ്പോർട്സ് എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ജീവജാലങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകി സംരക്ഷിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമമാണ് ഒരുപക്ഷെ കൈറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മാതൃകാപരവും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ പരിപാടിയായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസം പ്രോജക്റ്റുകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള വിർച്വൽ പരിപാടി അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധേയമായി. അങ്ങനെ നിരവധിയായ പരിപാടികൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാണ്. ദേശീയത ഇന്ത്യയുടെ മുഖമുദ്രയാണ്. ജാതിമത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വികാരത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പദ്ധതിയിൽ പരിപാടി നടത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരമൊരു ചിന്താധാരയിലൂടെ മുന്നേറുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വർഗീയമായ കൂടിച്ചേരലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ, വർഗീയമായ ചിന്തകൾക്ക് ശക്തി പകരാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവരും എല്ലാ നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഒറ്റക്കെട്ടായി വിവിധ ഭാഷകൾ, വിവിധ ജാതി മതങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. പക്ഷേ അവിടെ മനോഹരമായ നിരവധി നിറങ്ങളിലുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലെ മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തെ പോലെ ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ദേശീയതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകി പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമവും ശ്ലാഘനീയമാണ്. അങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അർത്ഥവത്തായ നിരവധി പരിപാടികൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുവാൻ, അർത്ഥവത്തായ നിരവധി പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിൽ ചിന്തിക്കാൻ, അത് കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലും വെല്ലുവിളിയോട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കാണിക്കുന്ന ധീരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, കൈറ്റ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത്തരം പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കൈറ്റ്സിന് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ, കലവറയില്ലാത്ത പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം, അവരുടെ യുവത്വം രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി, വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഇന്ത്യയിലെ യുവതി യുവാക്കളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറായി വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ കടമയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ അവർ തന്നെ നിരവധിയായ പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അബ്ദുൽ കലാം എന്ന് പറഞ്ഞ അതികായകനായ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ്, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ അബ്ദുൽ കലാം, ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ നാമധേയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ അവാർഡുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവാർഡിന്റെ തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള കൈറ്റ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങാണ് ഈ വർഷം നടക്കുന്നത്. കൈറ്റ്സ് അവാർഡ്സ്, കലാം അവാർഡ്സ് 2021. വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവാർഡിന് അർഹരായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ വളരെ വിദഗ്ധന്മാരും പൊതു സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നവരുമായ ജഡ്ജസിന്റെ പാനലാണ് ഈ അവാർഡ് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഷ്പക്ഷമായി, നീതിപൂർവമായി, സത്യസന്ധമായി അർഹതയുള്ളവർക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് കൈറ്റ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. സോഷ്യൽ വോളണ്ടിയർ അവാർഡും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സലൻസ് അവാർഡ്, അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അവാർഡ്, ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകൾ ഈ 3 മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വ്യക്തികളെയും സംഘടനകളെയും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നൽകാനാണ് കൈറ്റ്സ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചടങ്ങിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ചടങ്ങിൽ വെർച്വലായി തന്നെ ആശംസ അർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം തന്നതിന് കൈറ്റ്സിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അവാർഡ് ദാന പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും മംഗളങ്ങളും നേർന്നു. കൈറ്റ്സിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണവും ഉണ്ടാകുമെന്നത് ഉറപ്പു നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. On behalf of Kites Foundation, I convey my heartfelt gratitude for his valuable address. Thank you, sir. Now, moving on with the acceptance speech, I welcome the representative from Disha to address the gathering. Hello everyone. Thanks to Kite Foundation for giving a honor to what we have done. And everything about Disha has been shown in the slide, and I think that actions must always speak rather than words.
of course. The Disha was started when I was in IIT Madras for the integrated MA course, and I was 18 years old. I decided to drop the course while I was with the palliative care services in Hospice Center in Navallur Hospice Center. So I was with people who were with long-term illness and also with Adaya Cancer Institute with the children over there. So it was that time when I realized that the body which we are always carrying with much sense and much precious soaps, what's actually it. I was actually seeing it from that centers. So we were also working with Nattam, a village in Tamil Nadu as a part of IIT for villagers. And it was those insights which actually pushed me towards dropping down the course and coming back to Kerala. But if it's today after the traveling throughout being the travel, while I take into consideration the travel of Disha, today I would tell that no student should drop out from any prestigious institution, being from the marginalized community, of course. That's what Disha taught me also personally. So if I'm standing in front of you now, I would rather say that no students should drop out from the marginalized community in any prestigious institution. That's a personal message I also got from the experience which I had. And coming to the activities of Disha, it all gradually evolved. So I could say that while we were with Solace doing for with children with long-term illness, I've seen a child. She just wanted to go to her. She was in quarantine for a long period, so she just wanted to have a fish in her hands while going to the river. That was her biggest dream. So we all were having several kind of dream, but equal importance to that dream of that particular child was not given by the family also. So we just took her in the car, we just went to a river, dropped a fish in her hand, and I could see the smile in her face. So that might be the small things we started with the palliative care initiations, and later on we shifted into a human rights based approach, placing dignity as a human center. And I could say that while to whom to dedicate this award, I would certainly remember we have never received any corporate funding. We have never received that because we never give advertisement for any of the these people. These are all 1, 2, 3 rupees being gathered by our volunteers. And I remember while I was in the initial period, we used to go to house and asking for money, and one lady was not ready to give us money. But I remember the maid coming and taking some 5-7 coins from her sari, tied to it, and giving me, this is only what I have, and keep it. This your organization would be certainly in any day benefiting for someone. So I thank her and this award, this Kalam Awards actually goes to her, because that 7-8 coins actually made us was a main pull forward for us rather than any other motivation speech which we have ever had. So I am thankful to her. And we had many people who have corrected us in our journey. Once being an organization of youngsters, we always have that tendency to do something at that moment itself when we see inequalities. So once we were into a tribal community moving forward with the flood relief project, so I saw these tribal hamlets, 3-4 houses and 3-4 women. So suddenly this sympathy would come in front of you, challenging out your human rights based defending approach and your empathy. And I was suddenly giving 3-4 rice kit to them and telling to them that half it. What they told is that we do not need these rice kits. If you're having sufficient 30 rice kits for this entire hamlet of ours, you can drop it. And that taught me how civilized they are actually. So these people from the tribal community have taught us enough, more than enough, on how to work, function properly, how to keep dignity as a core value of everything. They have taught us. And coming to taking photographs for website, and we just have a website now, and even while they were asking for videograph, we were like, what video we have? We don't have any pictures and videos, because we are not in that field that we could capture an image even. So it's not that field we can just have a picture of anything. So I see it as a positive that we are not having any such images with us also. And finally, I would like to thank every volunteers of Disha who have made this. And today morning, more than this award, I was honored with something else. A student from the tribal Dalit community. I'm also from the Dalit community. So they were actually called me today. It's Vidyaramba, and they called me to
have their child to write in the rice. So that I value it more than this award for, of course. And I think that we are also aiming towards that society which finds not Brahmanical merit. A merit of a person must be valued by not by his to which heteronormative gender he belongs to, or not to his sexuality, gender, or caste or creed. What values a person and the merit which they have seen me is that when I dropped out from the institution, the society was there to let me drop inside the society. So നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ ഒപ്പം ചേർക്കാനൊരു സമൂഹമുണ്ടായിരുന്നു, ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിച്ച ഒരു സംഘടന മാത്രമാണ് ദിശ. തുടർന്നും ദിശയുടെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യത്വത്തെ കോറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത്. ആൻഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് വാട്ട് വി ഫേസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് യു വിൽ ബി ഓൾസോ ഫേസിങ്, ഈസ് ദാറ്റ് people are ready to donate a lot when they see the pain of people in such a sensational way. ശരീരം മൊത്തം പൊള്ളിയൊരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രൈവറ്റ് പൊസിഷൻ പോലും വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടുന്ന സമയത്താണ് ആളുകൾക്ക് പൈസ ഇടാൻ വളരെ ഊർജിതമാകുന്നത്. പക്ഷേ അധിക സമയത്ത് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഗവൺമെൻറ് സ്കീം ആൻഡ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രിഡ്ജ് എ ഗ്യാപ്പ്, നോ വൺ ഈസ് റെഡി. യു നോ, ഐ എം ഹാവിങ് മൈ സെക്രട്ടറി അനഗ. ഷി വാസ് ഡിനൈഡ് ലാപ്ടോപ്പ് ഫോർ 2 years from her panchayat. And everyone at the moment was ready to contribute some 25K and to give her a laptop. But what we did is we went to High Court, we filed a writ petition, and through that she and her sister got the laptop. So it's placing dignity as a core value at the center. So we always do that work, otherwise people may contribute a lot and huge for all of us. So thank you everyone, and I'm especially thanking Kites Foundation. പട്ടം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചതിൽ, മറ്റ് സംഘടനകളുടെ ഒപ്പം ചേർത്തതിൽ, എല്ലാ പട്ടങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പറക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയതിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷം. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവട്ടെ. വി ഓൾസോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ദിസ് അവാർഡ് ടു അനന്യ, a friend who have passed away through an institutional murder. Thank you. Thank you, Team Disha, for sharing your story with us. It's a real inspiration for all of us here. Next, for the category Community Excellence, we have Uravugal Trust. The team of Thiruvananthapuram Trust couldn't be here due to certain circumstances. So a little bit introduction about them. Not just life, death deserves some dignity too. With this core aspect, the Thiruvananthapuram Trust started its journey in creating a nation free from homelessness. The trust was started in the year 2017 by a vibrant youngster, Mr. N. Khalid Ahmed, along with a few of his friends. The reason behind this inspiring startup was the heartbreaking incident that took place with the death of a homeless senior citizen asking for water by roadside. The death of this senior citizen engraved him to think about all the homeless people abandoned by family and what happens to them after death. This is where the Thiruvananthapuram Trust stand by all the homeless and unclaimed dead bodies to give them the dignified last rites. A small applause in their absence. Thank you. Moving on to the next category of award, Social Impact Award. The first awardee is Babar Ali. About the person, Babar Ali is a teacher from Murshidabad in West Bengal. He was called the youngest headmaster in the world by BBC in October 2009. At the age of 16, Ananda Siksha Niketan means a school for joyful learning. He had begun teaching at 9 years of age, mostly as a game, and then decided to continue teaching other children at a larger scale. In 2009, Baba Ali won a prize from the program Real Heroes of the Indian English News Channel, CNN-IBN, for his work and was awarded the NDTV Indian of the Year Award and Literacy Hero Award by Rotary India Literacy Mission, and recently featured in Forbes Asia in their 30 under 30 list as a social entrepreneur. Also recognized as a literacy hero by International Literacy Association in their 30 under 30 list.
also received Education Leadership awarded by BBC Knowledge, his history became a part of the syllabus for the CBSE 10th Standard English textbook, PUC English textbook for Government of Karnataka, and also in curriculums across the globe. He was featured on Amir Khan's TV show Satyameva Jayate in July 2012 and is regularly invited to speak at various conferences and forums all over the world. Baba is also a TED Fellow and Inc. Fellow and Inc. Conference Speaker and Wired Fellow. Baba graduated from Berhampur Krishnath College under Kalyani University in West Bengal, India, in English Honours and completed his MA in English and History. Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind, mentioned about him and his work in his speech towards nation on 25th January 2020. Babar Ali will be joining with us online. It's the start of the school day here in West Bengal. This is Anand Siksha Niketan, a school that started as the dream of a 9-year-old boy. That's how old Baba Ali was when he decided to teach children. He was one of the few in his village to get an education and thought he should pass on what he learned. My family could afford to send me a school 10 kilometers far away from my home. But when I came back home from my school where I read, I saw that some children, stray children, they are not go to the school, especially in boys. Early in the morning, they go to the Berhampur city to collect some dusty things. Thereafter, they sell to the shop. And in the afternoon, when I come back home from my school, I find them and I collect them and teach them. At first, I took it as my game, and gradually it increased. It wasn't an easy game though. Babar Ali himself was at school from 8 in the morning until 3 in the afternoon, and he taught the children after that. There was no building and few books. At first, when I started the school, I started the school under the guava tree of my house. And I collect books, and in my childhood I stole books from the shops to distribute the students. Even though he got caught, the young teacher won the support of many groups like the Bengal government, the local village committee, and the temple. They all donated enough books for Babar Ali to officially set up the school when he was just 12 years old. His parents helped him to expand the backyard campus, and over time, some 800 kids were enrolled. One of those students was Chumki Hajra, who worked as a servant from the age of 5. She used to spend her days washing dishes and sweeping floors, earning $5 a month. It was hardly enough to pay for food, not to mention school, but Babar Ali gave her an education for free. আমার পরিবারে আমাকে পড়াশোনা করাতে পারছিল না, এর জন্য বাবর আলী স্যারের স্কুলে আমাকে ভর্তি করেছিল। গতবার আমি মাধ্যমিক পাস করেছি, আর এবছর থেকে আমি এই স্কুলে ক্লাস নিচ্ছি। The school now has 10 volunteer teachers, 3 of them students from the days under the guava tree. আমি এই স্কুল থেকে 10 বছর পড়াশোনা করেছি। আমি বাবর আলীর দেখে খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, তাই এখন আমি এই স্কুলে এখন আমি টিচার, এখন আমি এখানে পড়াশোনা পড়াই। আমার খুব ভালো লেগেছে দেখে। Now 19 years old, Babar Ali is in his first year at university. He still tries his best to come home every day to teach the kids. Education for all is my ambition. And I also want to inspire the peoples to encourage them to make difference for our society. Babar Ali is joining with us on online.
I welcome Babar Ali to address the gathering. Thank you very much and namaskar. So respected President, Secretary of this organization, all the guests and the respected guests and all the awardees, my sincere respect and namaskar to all of you. And I am very happy and feel proud to receive this award. And I am also happy and feel proud to know that today is the Pride Foundation second anniversary celebration, and they selected our for the Social Impact Award, the first edition of the Kalam Awards. And respected Mr. Sunji Balakrishnan Pillai said he already received this award. On behalf of me, I pay my sincere thanks to respected Sunji sir. So though I am in West Bengal now, but my mind is in Kerala, Thiruvananthapuram, and I am feeling that I am there only. And thank you again, Sudhir sir, for receiving this award. So I am from Murshidabad district in the state of West Bengal, and it is one of the border districts. It covers Indo-Bangladesh border, and Murshidabad district also very familiar with Kerala people, because most of the migrant laborers, they are coming from my district. So in the year of 2002, when I was a student of class 5 and a boy of 9 years old, my father he administrative 10 kilometers far away school. And after returning from my school, I saw the children, they engage themselves. I think there is some technical issue happened. Anyway, on behalf of Kites Foundation, I thank Babar Ali. Next, we have a virtual Dr. APJ Abdul Kalam remembrance speech given by G. Madhavan Nair, former chairman, Indian Space Research Organization, and secretary to the Department of Space, Government of India. Onto the screen, please. I am happy to note that the Kites Foundation is celebrating the birth anniversary of our great leader, Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam. Certainly, he was a person who was believing that it is the youth power in the country which can take us to the status of a developed nation and make us compete with the developing countries in a big way. In fact, I am happy to note that Kites Foundation is exactly following a similar theme. You have been having a voluntary setup right now, mostly in Kerala, but in some outside the state as well, and mainly concentrating on empowering the youth and identifying their talents, encouraging them and motivate them to put in the best efforts forward. So in that context, this year, I understand that you have selected 9 toppers of social service and other areas, and certainly that's a welcome thing to encourage the youth activities in the country. I wish all success for your program, and also I'm sure that this will spread to various regions in India and become a very popular movement for enabling the youth. Well, certainly it is a great occasion when, of course, it has been a great loss for us 5 years back. We lost the greatest leader which India has seen. I will not say that he is the greatest scientist or the greatest politician or anything. He is a real leader who motivated the entire country, not only in technological innovations, but also in the social reforms. If you look back in the history, it is Mahatma Gandhi ji who has really seen the dream
of India getting developed, and that too centered around the villages. And the next person who has taken on a similar holistic approach for developing the country is Dr. Abdul Kalam. Of course, we have seen many presidents so far, and it is virtually a ceremonial position, and maybe giving the final approval for many of the bills and other ordinances and other things government is producing. But here, he became a totally different personality. He transformed the idea of being a president and then to one of serving the people. He was in touch with everyone, even after moving to Rashtrapati Bhavan. There, he threw open the doors of the Rashtrapati Bhavan for the students, the intellectuals, the scientists, the politicians, villagers, and so on. So this interaction has helped him to identify the the problems and issues which the country is facing, and then how we can find the solutions. In his using this authority and power, he has created the government in taking up a lot of socially relevant programs by which the plight of the rural people can be improved. As you are aware, our strength lies in the villages. In fact, in spite of all the industrialization and the progress what we have made in the industries, we continue to be an agricultural economy. So the agricultural production in the villages, mostly concentrated around small families, etc., is a mainstay for our economic strength. So he saw this, but at the same time, he was really saddened by the plight of the people there. There is no road connectivity, there is no communication connectivity. Practically half of the villages were not having power, and the healthcare system was very poor. Education, not to mention, people have to travel miles before they can go to a school, and so on. So he introduced a concept of what is called Pura, that is providing urban amenities to the rural environment. So this will ensure that all such facilities are provided in the rural areas, and that will enable the rural populace to gain knowledge, and not only that, use the knowledge for improving the plight of themselves and also the society around them. And today, he is also spreading the message how to empower the people in the villages to be more productive and do more innovative job, and how they can improve their quality of life and so on. So the theme which is generated by Dr. Kalam is being pursued even today, and I'm really happy that this visionary has, after Mahatma Gandhi, he is the next person who has given such a grand vision for the country. I would say that he is the second Mahatma, and there is no parallel in the history after that. He is a very simple person. In spite of all the achievements, he would have lived in luxury, but he believed in simple life habits. The food is only for sustaining the life, not for the luxury. Neither the clothing or other form with luxurious cars and things like that. He lived a humble life right in his village days onwards, all the way up to Rashtrapati Bhavan and up to his end of demise at Shillong. Then he had a passion for certain areas. He, of course, cannot be selecting all the areas to be specialists, but he selected area. He spent so much of energy in making maybe acquiring the knowledge and in a perfect manner, and not only just containing the knowledge, but use the knowledge for solving the problems. Then only it becomes effective. Whatever research we do, or whatever the fine work we do, or the papers we publish, they cannot really provide an opportunity. It has to be translated into an action plan
to improve the quality of the society. He believed that there's no point in going through the beaten track in a conventional manner and slow pace. Think out of the box, think differently, and you will have good ideas. You may have dreams. That dreams, if you strive to make it a reality, perhaps you can strike a gold mine. So this, the process of thinking in children has been his great strength. The present day youth, especially in India, you have a tremendous potential. India is one country which is rich in resources. Natural resources, we have abundance. And also the human resource, it is perhaps going to be the youth power is going to be the largest in the world. So this, if we enable the youth and empower them, they can do wonders for the country as well as globally. Enabling the youth means just not putting through a conventional education system and getting the marks and so on, but making them aware socially and making them understand the goods and evils and trying to discern the good from the bad, and also make sure that they follow only a life of simplicity and not overconsumption, and then try to see that the others are not hurt while you are trying to achieve your goal. The selfless service, that is what is expected from the youth of today, and certainly India can really become the treasure house of knowledge and innovation for the global community. I wish all success for all of you, and also the Kite Foundation for organizing and synthesizing the efforts of so many people and really trying to do a human service to bring out the good citizens who will serve the country and the world. Thank you. Moving on to Social Impact Award, we have Mahesh Jadhav, founder and president of Mahesh Foundation. A small introduction about him. At the age of just 21, he has taken the biggest responsibility of society. Through Mahesh Foundation, extended helping hands to HIV-positive special children, Asha Kiran Care Home, AIDS Helpline, Marriage Bureau started Care Home for homeless girls and providing more than 55 girls free shelter, food, medical, and education facilities. Recognizing his service rendered to the children, the Government of India honored him with the highest award in child welfare. Few awards received by him: Karnataka State Award for Child Welfare, National Award for Child Welfare, Deccan Herald Changemaker 20 in 20 Award, the Real Promise Keepers Award from Canada, HSBC and OBC, and several more other awards. Few his achievements: since 2010, the organization has been working with support of individual donors. They have been working without any government grants. HIV-positive children who were counting their days when admitted to the care home are living a healthy life. The first organization in the state of Karnataka working for HIV-positive children to be recognized by the government of Karnataka as a qualified organization. The youngest person of the state and the country to receive the State Child Welfare Award in 2014 and National Award in 2017 in Child Welfare. Organizing, rendering various services to more than 38,000 people living with HIV. Every year, more than 600 volunteers participate in various programs. More than 110 plus staff members and volunteers are working hard for the success of this organization. Moving on to the screen for a short video. Thank you. ಮಹೇಶ್ ನೀ ಯಾಕೆ ಬೇರೆದವ್ರ ಪಾಪ ನೀ ಯಾಕೆ ತೊಳಿತಿ, ಅವ್ರು ತನ್ನ ಪಾಪ ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಈ HIV+ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ, ನಿನಗೂ HIV ಐತೇನೋ? ಈ ಇಂಥ ಒಂದು 21-22 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾನಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ಇತ್ತು.
ನಾ ಮಹೇಶ್ ಜಾಧವ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಡರ್ಪ್ರಿಲೈಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಹೇಶ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಈ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಆಜುಬಾಜು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ. ಸೊ 2010 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಇತ್ತು ರೀ. ಏನಪ್ಪ ಈ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೈತೆ HIV. ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಅಂದರೆ ಊರ ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆರೆ ಕೂಡಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ಲು ಒಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೇಲೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿವ್ಸ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲ್ನಾಗ ಏನು ಮಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, 4 ರೂಮ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಆ ಹಾಲ್ನಾಗ ಬಂದು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಇಂಜರಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕಿಚನ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನನಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನು ಭರೋಸೆ ಬಂತಂದರೆ ಮಹೇಶ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬರೀ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಲಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಇದ್ದರು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಈ ಮನೆ ಸಿಕ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಮನೆ ಬೆಳೆಸೋತ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದು ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ, ಈ ಮನೆ ಬೆಳೆಸೋತ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು 100 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 2020 ನಾವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 500-600 ಮಕ್ಕಳ ಕುಂತ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದಬೇಕು. ಈಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಕನಸೈತೆ. ಅದು 2020 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2-3 ವರ್ಷ ಹತ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. I now invite Mr. Mahesh Jadhav onto the stage to share a few words with us. Okay, I am the last batman. Okay, good evening everyone. Firstly, I would like to thank Kites Foundation to honor me with this prestigious award, and I am deeply honored in the recognition my work. It's my true privilege to receive this award because this award, which is named after the greatest personality, Dr. APJ Abdul Kalam. My journey started when I am 21-year-old, when I studied in college, and that time I met a 4-year-old child who was suffering from HIV disease, and that time I decided to work these children, these innocent children, because you all know that these children are infected by mother to child, and for fast 13 years we are working from these HIV positive children and underprivileged children. All the children in our care home are HIV infected orphan and abandoned by their own relatives. Since 2008, we supported over 2,000 plus HIV positive children, and in various our program we supported the education for 20,000 plus underprivileged children. Our outreach program has benefited over 32,000 HIV positive people living with HIV. We have a school run, it has provided a skill-based education to 450 underprivileged children. The biggest achievement our journey is we have not lost single HIV positive child since our program started. So this I would like to dedicate this award to thousands of HIV positive children who are suffering from this deadly disease.
I am receiving this award on behalf of all of them. And they are also, human beings. So they should not face any stigma and discrimination. I request everyone uh, to treat them like all of others, and give much needed support and encouragement to bring them to mainstream society. And this award and honor also inspire more youth to contribute their best to solve various problems in our different sections of the society. And once again, thank you very much. Thank you so much, sir. Sending the Love of Kites Foundation to all the children under your care. Next, under Social Impact Award, we have Brinda Purna Pragna, CEO, eVidya Loka. Something small about the same. eVidya Loka is a not-for-profit organization that focuses on transforming the educational landscape of rural India. Registered under Trusts Act, the organization creates digital classrooms for children in remote villages with the support of local communities and volunteer teachers from across the globe. With the standardized lesson plans and teaching aids for a consistent learning experience, the children from government schools receive equality education for a promising and rewarding future. Onto the screen for the video of the same. It's not just the teaching and learning, it's more about the social, cultural, geographical experience. In many ways, it has actually been a boon where we are now seeing country now benefiting from what could actually be the digital revolution. We are actually bringing together passionate volunteers, connect with students across the country. Thank you, volunteers, for truly making this magic happen. Namaskaram. Very good evening to everyone. Unfortunately, Brinda could not make it today, so I'm representing eVidya Loka here. Right, so I'm Anushri. I represent eVidya Loka today here in this esteemed platform. To me, it's a very proud moment. I really feel proud, humbled, and privileged to be here today among the various esteemed and visionary leaders and to receive this award, Kalam Awards 2021. We all know how prestigious it is. For the cause for social impact. Now, thank you for beautifully introducing eVidya Loka. So, eVidya Loka is a not-for-profit organization based in Bangalore, and we are into education sector since 2011. So, eVidya Loka was founded in 2011 by two friends, Venkat and Satish. So, what we do is we are focusing on giving quality education to the children of various rural villages across India with the help of our volunteer teachers. So, when I say volunteer teachers, these volunteers are from
various walks of life and from across the globe. They come online twice in a week to teach these children. So these children are from various government schools, and the medium of instruction is in their respective regional languages. Now, when we come to this particular program, that is digital schooling program, it is basically a multi-mode approach and content-driven, completely content-driven. And the beneficiaries that we are focusing on, or our beneficiaries, are the school-going children of the age group 10 to 13, that is grade 5 to grade 8. And our aim is to provide multimedia content to these children. The content is aligned to their respective state board curriculum, respective school curriculum, which is in ready to consume mode, so that we can make sure that even the students who are from the remotest parts of India gets access to the quality education. Not only that, the students also get an option to choose how they want to learn. They can either learn using the eVidya Loka learning app, or they can learn through education. And trust me, this complete program is implemented and monitored by our community connectors who are from various rural villages across India. Now, we saw this video. In this pandemic situation, we were able to reach, through this program, we were able to reach around 25 lakhs plus children. And these 25 lakhs plus children are from 147 districts across India, various districts across India. We also have 168 community connectors or digital schools in 40 districts across India. Now that is about eVidya Loka and the digital school program. On behalf of eVidya Loka, I would like to thank the Kites Foundation and the jury members for recognizing our efforts. This award is definitely an encouragement. It is an encouragement for us so that we can reach many more millions of students who are from various parts of rural India. Thank you once again. Have a great evening and Jai Hind. Thank you, Shri Anushree, for representing your team and giving us a small insight to what your team does. Next, we have Social Volunteer Award, and the first awardee is Ms. Anju Verma, founder and CEO at Buland Udan. Anju Verma is currently 19 years old and is pursuing her BA first year with her subjects as economics, political science, and environment study. She passed her 12th grade from arts stream from the Crescent Public School, Fatehabad. She also aims to child-friendly and a woman-friendly India. Her awards. She has worked as a child's rights champion in Save the Children organization from August 28, 2015 to October 27, 2016. A TEDx speaker, she has received Volunteer Award, Youth Icon Award, Udvikas Award, Sri Satyasai Award from Rajesh Sri Birla, Vice of Aditya Birla in 2019. Hindu BL Young Changemaker Award on 15th March 2019 by India's former PM, Dr. Manmohan Singh. She was also selected as Rex Paramveer Chakra. Child Rights Champion Award from Smriti Irani in 2019 at Delhi. Buland Udan was inaugurated on October 8, 2017 and started working for child empowerment. Under child empowerment, the team started undertaking projects concerning child labor, illiteracy, child marriage, female feticide, and child abuse. Onto the screen for a small video. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बुलंद उड़ान टीम जो पिछले कई सालों से ऑल चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम कर रही है, अभी तक यह टीम यानी बुलंद उड़ान ने 700 से ज़्यादा गरीब बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाया जो कि प्रॉपर एजुकेशन ले पा रहे हैं, 60 चाइल्ड मैरिज स्टॉप करवाए, 15 सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस पर रोक लगाई, फीमेल फिटिसाइड के केस को बंद करवाया। अभी बुलंद उड़ान टीम ने 2 न्यू टॉपिक इसमें ऐड किए हैं जिसकी जानकारी हम आपको दे दें। पहला टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जिसमें 2 से 2500 तक ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट किया जिसमें लोग शामिल थे और जानकारी दी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। और दूसरे टॉपिक की बात करें, दूसरे टॉपिक का नाम है लेन देन बेन, जिसमें हम आपको बता दें कि अंजू वर्मा जो कि बुलंद उड़ान की CEO हैं, इस अभियान की इन्होंने शुरुआत अपने ही गांव से की थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर हमें पड़ोसी को बोलना है
तो हमें अपना घर साफ करना होगा। उससे पहले हमें खुद की घर की गंदगी को साफ करना होगा, तभी हम दूसरों को बोल सकेंगे, तभी हम दूसरों को अपनी बातें समझा सकेंगे। ठीक उसी तरह अंजू वर्मा ने अपनी टीम को साथ लेकर औरतों के साथ मीटिंग की, जिसमें 230 से ज़्यादा औरतें मौजूद थी। और जब अंजू वर्मा ने कहा कि जो हमारी मुहिम में साथ देना चाहते हैं वो यहाँ रुके और बाकी लोग जा सकते हैं, लेकिन कोई भी लोग वहाँ से नहीं गए। सभी लोग ने बोला कि हम आपका साथ देंगे और इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन उनमें से 10 लेडीज़ की बुलंद उड़ान टीम बनाई गई, जो कि इस मुहिम पर काम कर रही हैं। I now invite Ms. Anju Verma onto the stage to speak a few words with us. Thank you. So first of all, thank you so much Kites Foundation for inviting me here. It's great pleasure for me to join this event today. And I'm sorry, I tried to learn Malayalam, but I didn't able to learn Malayalam. But yeah, I learned only one single line, that Sugamano. So yeah, and so this is here Anju Verma here, and I'm founder and CEO at this NGO Buland Udan. I have been working for the last 9 years on the rights of children and rights of women, like child marriage, child labor, sexually harassment, female feticide, domestic violence, and dowry system, len-den ban, and menstrual hygiene, etc. During these activities, I have received so many honors and awards like the Hindu Business Line Young Changemaker Award, I Volunteer Award, Sri Satya Sai Award, Youth Icon Award, and Changemaker Award, and so many, Child Rights Champion Award. I was only 10 years old when I started my journey. I still remember. I was in 5th grade at that time. One day, one of my school teachers announced me that my summer vacation has started from today. I was very happy I was very happy and returned home with this news. I saw my father's aunt coming to my house. She looked at me. She asked me, "Will you go with me to my house for the holidays?" I was very happy to hear this from her, because no one had asked me to go here and there before today. I stayed all time in home only. I don't know how, but that day my parents also permitted me to go with her for the first time. I reached her home in the evening. I was thinking that my fun days has started today now, but that didn't happen at all. Next day, my aunt came and wake me up at 5 a.m. She said me to do all the household work. So guys, it was my first day of hospitality, which was spent to doing all the household work at the age of 10 years old. Day after day, they treated me like a servant. Day after day, they treated me like a servant. And they started getting me to do their body massage along with the household work. One of her sons even tried to physically abuse with me, but I saved myself hopefully. It was after coming out of all these things, I started my journey of Buland Udan. Till now, I have saved 1,000 plus girls from these type of abuse and sent them to school. Also 21 girls from sexually harassment, as well as 73 girls from child marriage. I also handled 10 cases of domestic violence, and during this pandemic, I also distributed dry fruit kit to the thousands of family. And doing all this action, I have received also many challenges. Like even people tried to told me that you are a girl, hey, you are a girl, don't talk too much, don't laugh so much, don't go outside from your house so much. But I'm here, standing here and talking in front of you because Chanakya said, a hard-working individual can never remain poor. A self-thinker can never be a sinful. Conflicts
can never start if people are quiet, and fear can never tease a careful person. And I also share about one thing that I'm also working for Parda Pratha system, Veil system, Benwell system. The veil is like in village after getting married, the girl is forced to do veil front of her their in-laws, and through this is not visible properly to women, and she can't their work properly. I also saved 50 plus girls, 50 plus women from the whales, and my mother also included in this. So once again, thank you so much, Kites Foundation, and thank you so much, beautifully ladies and handsome gentlemen, for hearing me today. Thank you so much. I hope you have a beautiful, wonderful life ahead. Thank you so much. Thank you, Ms. Anju Verma, for sharing your story with us. Next, a winner for a Social Volunteer Award is Sia Gotika for Soul Warriors. She couldn't make it to the function due to certain circumstances. A small intro about her. At the age of 13, Sia was deeply disturbed after she noticed improvised people living without any footwear, laborers at various construction sites, families in nearby slums, and street vendors, many working barefoot in hazardous conditions. Determined to find a solution, Sia examined her own footwear usage critically. She felt guilty about having many unused pair of shoes, but she was not alone. Statistics reveal that 350 million pairs of footwear are discarded annually. This inspired her to launch her movement, Soul Warriors. Our next winner, Social Volunteer Award, is Malhar Kalambe, founder of Beach Please. Malhar Kalambe is an environmentalist and a youth advocate. In 2017, at the age of 19, he founded Beach Please, a youth community based in Mumbai working for environmental conservation. Apart from organizing weekly cleanup drives at multiple locations in and around Mumbai, Beach Please also conducts sensitization program with schools, colleges, and local communities. Malha and his community has cleaned and disposed more than 5.8 million kgs of garbage from city's coastline in a span of 195 weeks and counting. He has also engaged in 1 lakh plus citizens hailing from diverse backgrounds in the initiative over the period. That's all about Malhar Kalambe. Moving on to our next event. Today, to make this day special, we've had our guest of honor, Dr. Akai Padmashali. She is a women and gender and sexual rights activist, has over a decade of experience in the developmental sector. For her work in activism, she has received the Rajyotsava Prashasti, the second highest civilian honor of the state of Karnataka, and an honorary doctorate from the Indian Virtual University for Peace and Education. She is the founder of Onded. Onded is a Kannada word for convergence, a community actively working for sexual minorities and transgender community. She's been with Kites Foundation since 2 days. She's traveled from Bangalore to be here with us. And since then, she's been with Kites Foundation, guiding us, mentoring us in each and every step, providing support for us and our team. And today I'd like to focus on the term that she included today, that is inclusivity, giving us an insight to the importance of inclusivity. So, and henceforth, Kites Foundation, on behalf of all our team and all our members, would like to express a small token of gratitude towards Dr. Akai Padmashali, and I invite her onto the stage to receive this token. I also invite Ajmal Chakrapadam, Chief Executive Officer, Claire C. John, Managing Director, Cyril Syriac, Chief Administrative Officer, and Mohammad Siraj, Executive Director of Amwaj Group, to present this token. Thank you.
Thank you, ma'am. Thank you, Claire. Thank you, Ajmal and Cyril. Next, I'd like to invite Ms. Akshya Rajesh, Technology Director, Kites Foundation, for the final words of thanks. Hi, good evening, everyone. So, just one thing. There is a saying called, you can't connect the dots looking forward. You can only connect the dots looking backward. In the 2 years of Kites Foundation, I am standing here. ഏകദേശം ഒരു 7 മെമ്പറുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അത് 14 ആയി 28 ആയി ദെൻ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഏകദേശം ഒരു 5,000 മെമ്പേഴ്സ് പ്ലസ് ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ ഐ ലുക്ക് ബാക്ക് ഐ ക്യാൻ സീ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡോട്ട്സ് ബിഹൈൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡോട്ട്സ് ആണ് ഇന്ന് കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷനെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് കൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു NGO അല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇറ്റ്സ് എ ഹാപ്പിനെസ് പ്രോജക്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് അസ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രീംസ്, അത് എല്ലാവരുടെയും, അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഡ്രീമാക്കി മാറ്റുക ആൻഡ് turning that dream to the reality. That is what we are doing here. And what is special? It's diversity. It's already late, so I am getting into the process. So, ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തിയ ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലേബർ വി ശിവൻകുട്ടി സർ, ഞാൻ സാറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിലാണെങ്കിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി മിനിസ്റ്റർ ഫോർ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആൻ്റണി രാജു സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഇഷ്ടത്തോടെ മേയർ ബ്രോ എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് VK പ്രശാന്ത് MLA സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, നമ്മൾ കൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷി കുഡൻ മേക്ക് ടുഡേ, സോ ആൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട്, ആളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണെന്നല്ല, ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കിവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന G മാധവൻ നായർ ആസ് എ ഫോമർ ചെയർമാൻ ഓഫ് ISRO സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. And our guest of honor, this lady with beautiful smile. I have seen her from morning and I can't find 5 minutes or just 1 minute without that smile. So thank you, ma'am, for being here for this special moment for us. And kites തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തൊട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും മെൻറ്റർ ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ഉള്ള സിറാജ് സർ, സർ താങ്ക് യു ഫോർ ബീയിങ് ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താങ്ക് യു പറയേണ്ടതല്ല, കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള അവാർഡീസ് ആണെങ്കിലും കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വി ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ സെയിം വിഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇന്ന് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ എൻഡ്, കൈറ്റ്സ് ഇസ് ഇവോൾവിങ് സ്റ്റേജിലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇനിയൊരു സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും വി വിൽ വർക്ക് ടുഗെദർ. സോ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ദേ ട്രാവൽ ഫ്രം ലൈക്ക് നോർത്ത് റൈറ്റ്. സോ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. അതുപോലെ കൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറേ NGOs ആയിരിക്കാം. സോ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നേരത്തെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരുപാട് പേരിവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെന്യൂ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മൈക്കും സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ആൻഡ് ടു ദ കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഐ കാൺട്ട് സേ താങ്ക് യു ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഫാമിലി. സോ ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ദ വേർഡ് താങ്ക് യു, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ദിസ് ഈസ് കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ടു ദ സ്കൈ ആൻഡ് ബിയോണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, Akshya, for your words filled with gratitude. We are indeed happy that you're a part of our team.
For the next small event, I'd like to invite again Akai ma'am for a small group photo with all the awardees, inviting Ajmal, CEO Officer, Claire C. John, Managing Director, Cyril, and our Kites Campus Ambassador, Mohammad Siraj, Executive Director, Amwaj Group, for the same. Thank you all. Please come on stage. Awardees, please bring your mementos with you onto the stage. Thank you. I request everyone on stage to give an amazing smile towards the camera. The Kites team, please come on dais. I request the members and team of Kites to come onto stage, please, for a small photo session. Requesting the team members of Kites to come on stage for a small photo session, please. Requesting all Kites members to please come on stage for a small photo session.
Requesting Kites members to assemble on stage for the photographic session, please.